Okay, let's do one question from your textbook, which is exercise 4.3, page 201. Okay, exercise 4.3. Okay, let x be the normal with three variables. Mean vector is given and the variance covariance matrix also given. Okay, so I write down the punya vector of mu, which is -3, 1 and 4. Then variance covariance matrix for this set of variable adalah, why I cannot do that? Sekejap ya. Okay. Okay, -2, 5 and 0, 0, 0 and 2. Okay, right. Okay, so soalan pertama, which of the following are independent? Yang pertama x1 dan x2. Okay, yang pertama dia nak tengok whether x1 and x2 independent or not. Okay, so x1 actually, this one x1, right? x1, x2, x3, x1, x2, x3. Ini adalah mean untuk x1, x2 dan x3. So kita boleh tuliskan x1 ni actually adalah normal distribution juga with parameter one variable, right? And dia punya mean-nya adalah -3. Ni untuk x1 kan. Dia punya variance pula adalah 1. Kan? All the diagonal here adalah variance untuk the variable. Dan x2 pula adalah n with also one variable with mean-nya adalah 1 dan variance-nya adalah 5. So kita boleh tulis macam ni lah untuk kita separatekan all the variables. Okay, so sekarang kita nak tahu whether x1 dan x2 independent or not. So we need to observe the variance covariance matrix, which is the covariance between, we need to observe the covariance between x1 dan x2, which is which part? Okay, x1 dan x2. This one, x1, first row and second column. So the value-nya adalah -2. Okay, so because of the value is -2, which is not equal to 0, so we can say that x1 dan x2 not independent. Okay, lain sikit tak apalah. Okay, B, x2 dan x3. x2 dan x3. So kita kena observe covariance between x2 dan x3. Which is, which one? x2 dan x3. So second row, third column. Right? This value. So because, so I guna yang ni je lah. So because of the value of covariance is 0, so we can say that x2 dan x3 are independent. Okay. Okay, C. Okay. x1, x2 and x3. Alright, so macam mana nak buat x1, x2 dan x3? So we need to observe the variance covariance matrix with the partition it. Okay, kita kena partitionkan variance covariance matrix.
so kita partitionkan dia kepada dua. Let's say yang pertama, kita buat X1. Ianya adalah X1 dan X2. Kita partitionkan the second part, X2, which is only X3. So partitionkan this variance, covariance matrix. Okay. X1, X2, dan X3. Okay, this one X1, X2, X3, X1, X2, dan X3. Okay. So, macam mana kita nak tengok? So, kalau yang ni kita boleh tuliskan kan? Kita boleh tulis kat sini yang X1, X2 ataupun X1 the first group, which is X1, X2, okay, adalah normal juga. Sebab ianya daripada normal with 2p ataupun number of variable with minnya. Okay, min pun kita boleh partitionkan dia kan, X1 dan X2. So minnya adalah negative 3, 1 dan variance-nya adalah variance covariance matrix-nya adalah this part kan, this part. Sebab dia X1 dan X2. Ianya adalah 1, negative 2, negative 2 and 5. Ini adalah distribution untuk first subset. Second subset, which is X3, adalah still normal with 1 variable. Dan dia punya mean adalah 4 dan 2. Right? Ini this part. Right? Okay. Okay, tapi sekarang kita nak tahu whether these two groups, these two subgroup adalah independent or not. So kita kena tengok this part, which is the covariance between the first subset dan the second subset. Okay, so because of the covariance of X1 dan X2 adalah 0, 0. Right, all the entry is 0 here. So because of that, we can say that these two subsets are independent. Okay. How about D? Okay, D ni. Okay, D adalah linear combination. And X3. Macam tadi kita partitionkan sebab dia satu-satu variable dia. Kita partitionkan variable, but now ini adalah linear combination. So we need to create the matrix of AX. Okay, create the matrix of AX. Which is, kita ada dua linear combination. So yang pertama, this part. Variable still ada 3. So it is 1 over 2, 1 over 2, and 0. Untuk first linear combination. Second linear combination, only X3. So it will be like this. Tetap. So it is X1, X2, and X3. Ini adalah linear combination. Bila you multiply balik you punya matrix ni, you akan dapat matrix of 2 by 1, which is 1 over 2 X1 plus 1 over 2 X2 dan X3. Tetap. Okay, so kita akan dapat balik yang ni. So this matrix AX. Alright. Okay, saya buat one by one dulu. Okay, so if we want to know the distribution for matrix AX, we need the value of the main matrix dan juga variance covariance matrix. So how to do that? Okay, so kita akan dapatkan expected of AX, which is the A expected of X. Okay.
So A adalah matrix 1 over 2, 1 over 2, 0, 0, 0 and 1. Dan expected of X adalah given tadi kan, min untuk X. This one, negative 3, 1 and 4. Okay, so bila you multiply, you akan dapatlah dua value, which is min untuk first linear combination dan min untuk the second linear combination. The answer will be negative 1 and 4. Means that dekat sini negative 1 ni adalah min untuk the first linear combination and 4 adalah min untuk second linear combination. Okay, and then the next one we need to find the covariance of variance covariance matrix of AX, which is we use the properties that we have learned before this, which is A big sigma A transpose, right? So it is 1 over 2, 1 over 2, 0, 0, 0, 1. Okay, and then multiply the covariance matrix, which is 1, negative 2, 0, negative 2, 5, 0, 0, 0, 2. Dan transposekan A tu, you akan dapat 1 over 2, 1 over 2, 0, 0, 0 and 1. So last kali you akan dapat matrix of 2 by 2. Okay, multiply these three matrix. Boleh gunakan calculator untuk dapatkan the jawapan yang cepat. Then you akan dapat matrix 2 by 2. The answer will be 1 over 2, 0, 0 and 2. Okay, so daripada sini actually you boleh create, you boleh tahu, you can know the distribution untuk the linear, these two linear combination AX, which is it is normal distribution with 2 degree of freedom here, sebab kita ada dua linear combination, remember, and Q. Okay, dan kita letakkan dia punya mean untuk these two linear combination, which is negative 1 and 4, dan covariance matrix 1 over 2, 0, 0 and 2. Okay, ini cara you nak tahu macam mana distribution for the linear combination. And then soalan sebenarnya adalah you nak tengok independent. Nak tengok independent actually just kita cari variance covariance matrix sahaja dan tengok dia punya covariance between these two linear combination. Tapi I just tunjukkan terus cara macam mana you nak dapatkan, you nak tahu distribution for these two linear combination. Okay, so daripada sini kalau kita nak tahu independent ke tidak, kita kena observe this part je lah. Kena observe this part of variance covariance matrix. So kita nak tahu whether the two linear combination is independent or not. So kita tengok dia punya part of covariance here. Because of the covariance between x1 plus x2 over 2 dan x3 adalah 0. So we can say that these two linear combination are independent. Okay. Alright, so untuk part E, so you boleh gunakan cara yang sama, cari variance covariance matrix, then observe whether the linear the covariance between the two linear combination are is 0 or not. Okay, kalau 0, then we can say that the two linear combination are independent. If not, can say that it is not independent. Okay, you boleh try cuba untuk E. The answernya nanti you akan dapat dia punya covariance of AX adalah 5 is 10, 10, 93 over 4. So because of its covariance is 10, which is not 0. So the two linear combination is not independent. Okay, try buat yang tu.